Right. We will continue to do this one because I need to complete the things today. Okay. Now let's do a few more examples on this one. I'll explain this one by using the example method. Right? Example method is the best method to understand the things. Next one. Carbon dioxide. Carbon dioxide. මේක මම කරනවා බලාගෙන. Right? Carbon dioxide, because now when oxygen is involving, right, in a molecule, oxygen has some special characteristics, because oxygen need at least 2 bonds. Right? Oxygen needs at least 2 bonds. It needs 2 bonds because it has 2 unpaired electrons in the valence shell. එවදන් ඔළුව වැඩ කරන්න ඕන. Oxygen is 8, that is 1s2 2s2 2p4. 2p4 means according to the Hund's rule there will be only 2 unpaired electrons, so both the unpaired electrons will be involving in the bond creation. තේරුණේ? Oxygen is creating 2 bonds, however it is not involving in any other bonds other than 2. Right? So carbon dioxide, the central atom is carbon, so total හොඳට බලා ගන්න ඕන valence electrons මෙන්නවට නවත්තලා බලන්න valence electrons from carbon, that is 4. Carbon valence electrons is 4. valence electron still කාට හරි තව පැටලෙනවා නම් carbon is 6, 1s2 2s2 2p2, this is the valence shell, so total number of electron is 4. That's why I am taking for this one. Right? First lesson එක ඕක තමයි වැදගත් කාරණාව. මේවා එතකොට explain කර කර යන්න දෙයක් මොන අවස්ථාවක් නැහැ. Then total electrons from oxygen. It is a terminal atom. Oxygen will not be a central atom, even though that is most electron negative one. There is no problem. Carbon is the least electron negative one, so carbon is the central atom. There is no problem. Oxygen will not be the central atom here because it should create at least 2 bonds here. Right? Then each oxygen atom is giving out 2 valence electrons for the bond creation. එක්කෙනෙක් දෙකක් දෙනවා because oxygen is 1s2 2s2 2p4. If you align these into the shells, so it's like this. So there are 2 unpaired electrons in the valence shell. Both of those 2 will be involving in the bond creation. One is giving out 2 electrons, 2 is giving out 4. Right? So total electrons from oxygen, this is oxygen, for bond creation, for bonds, that is 2 into 2. 1 is giving out 2, we have 2 oxygen atoms, that is 4. Total number of electron pairs, 4 plus 4 divided by 2. මම pairs ගන්නම ගත්ත එක පාරම total number of electrons ගන්නත් පුළුවන්. මම pairs ගන්නතු electrons ගමුකෝ. Total number of electrons, that is 4 plus 4 equal to 8. Then total number of electron pairs, 8 divided by 2, that is 4. Electron pairs is 4. Total number of bond pairs, I told you bond pairs is decided, bond pairs are decided based on the number of terminal atoms. Number of terminal atom is 2. But
each oxygen atom will consume 2 bond pairs. එකකට දෙකක් වෙනවා because oxygen must create 2 bonds because it has 2 unpaired electrons. So each oxygen is consuming 2 bond pairs. Even though there is 2, මේ bond pairs කියන එක අපි දාන්නේ terminal atoms වලින්. නැත්තම් මේක වර්ධිනවා. Right? Terminal atoms is 2. But this is consuming 4 electron pairs. 4 electron pairs because each oxygen atom should create a double bond or 2 single bonds. තේරුණාද නැද්ද? Understood? මේකේ total number of bond pairs is 2. This is based on terminal atoms. There are 2 terminal atoms. That's why we put 2. But the problem is each terminal atom is consuming 2 electron pairs because oxygen is creating how many bonds? 2 bonds. So there are 2 oxygen atoms. It is consuming 4. Then total number of lone pairs, how much? 4 has been consumed from 4. අතරින් අතරම consume වෙලා තියෙනවා. So how many lone pairs? 0. What is the shape then? We consider the shape based on this one. What is the shape? 2 0. Shape is what? Linear. 2 0 is linear. But when you are drawing this one, carbon, oxygen, we know we have to allocate a double bond in between these two. This is the shape of carbon dioxide. Electron arrangement is also linear. Molecule shape is also linear. This is considered as based on terminal atoms. Each terminal atom is consuming 2. So 4 has been consumed. Total number of lone pairs then would be 0. Then the shape will be decided based on this one, 2, 0. 2 0 means linear. Clear? This is a adjustment in our process, right? I have repeatedly mentioned this is the terminal atoms, but you have to be very careful how much is consumed by each terminal atom. So this is 4, right? Let's write down carbon dioxide කියලා දාලා මෙතනට නිකන් දාගන්න carbon dioxide example. Write this set, come up to here. Mention this one as based on terminal atoms 2. This is based on මේක තරලකුණක් දාගන්න මම මේක වෙනම නෝට් එකක් දෙන්න ඒකට හරි this one.
ලියන්න. okay මේක ඇඳගන්න ඉඩ තියෙන්නේ. යටින් අපි බුලට් පොයින්ට් එකක් දාලා ලියමු. put a bullet point right down. When oxygen is involved in the molecule, when oxygen is involved in the molecule, when oxygen is involved in the molecule, it is contributing 2 electrons. It is contributing 2 electrons for the bond creation. Contributing 2 electrons for the bond creation. Therefore, 2 electron pairs should be allocated. 2 electron pairs should be allocated for each oxygen atom. However, in our process, total number of bond pairs is decided based on terminal atoms. However, in our process, total number of bond pairs is decided based on terminal atoms. Full stop. Electron pairs should be allocated. Electron pairs should be allocated for the atoms based on the requirement. Right. මේ කතන්දරේ ඇත්තටම වෙන්නේ only the exception is with the oxygen atoms, right? When it comes to oxygen is giving out 2 and it is consuming 2 bond pairs per each atom, right? Okay, draw this one then. Electron arrangement is also linear. Electron arrangement is also decided based on this one, no? 2 0 whatever the things. This is what we are taking to decide the arrangement and molecule shape. This is used for molecule shape and electron arrangement. Molecule shape and electron arrangement. මේක ඇඳගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මේක ගන්න බාන shape එක. Take the shape of this one.
CCl4, carbon tetrachloride, carbon tetrachloride, CCl4. I will give you few. Continue to do this one. First do CCl4, then SF6, PCl5. Wait, Karan ba? CCl4, SF6 and PCl5.
මේක මෙහෙම බෑ. ස්ට්‍රක්චර් එකේ පේන විදිහට අඳින්න ඕන. අඳින එක. ලෙවිස් ස්ට්‍රක්චර් එක විදිහට අඳලා බෑ. ඒක අර අපි අර ඇන්දේ අර වගුවේ ටේබල් එකේ අපි ඇන්දේ අර පේන විදිහට අඳින්න ඕනනේ. මේ විදිහට අපි ඇන්දේ. ඒ විදිහට තමයි මොලිකියුල් ෂේප් එක අහපුවාම කොහෙදී ඇන්දත් ඒක ඒ විදිහට තමයි අඳින්න ඕන. මේක මකලා හදාන්න මේ පළවෙනි එක. පළවෙනි එක මක. මේක මෙව දාන්න ඕනේ. ලෙවිස් ඩොට් ඩෑෂ් එකකින් ගහන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක ඉවරින් දාන්න. ප්‍රශ්න නැහැ. මේක මේ ලියන්නත් ඕන. දැන් ටර්ම් ටෙස්ට් එකට වගේ හුවතින් එහෙම මොකද මොලිකියුල් ෂේප් එක කියලා අහනවා. හරිද? එතකොට මේක ඇඳලා ලියන්න ඕන. එතකොට දැන් ටෝටල් මාක්ස් හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ෂේප් එක අඳිනවට ලකුණු අපි දුන්න දැන් ෆයිනල් ආන්සර් ලකුණු 5ක් තියෙනවා කියලා. මේකට දෙකක් දීලා නම දෙන එකට 3ක් විතර වගේ දෙන්න පුළුවන්. දැන් නම ලියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. මොකද ඒක වැට දෙකක් වෙනවා. බැරි වෙලාවත් අපි ඇඳලා තියෙන එක නිකන් හරි හිතන්නකෝ මේ හරි කැත විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතකොට කෙනෙකුට දන්නවා ඒතකොට මේක දන්න එකක් කියලා. හරිද? මේක ඩොට් ටික දාන්න ඕනේ. හරි කමන්න. මේ හදාගන්න. මේක කැතයි. මේක මෙහෙම අදින්න. මේක මෙහෙට දාලා මේක මේ දෙපැත්තට දාන්න. මේක මෙහෙට දාලා මේ CL එක මෙහෙට දාන්න. මේ ඉරක් කෙලින් ගන්න. ඒක ඇඳ තමන්ගේ මාක් කර විදියක් හිතා ගන්න. මේ විදියට. මේක නිකන් අර ඕකේ කැතයි ඒක. පහබින්ද බලන්න. හ්ම්? මේන් පහින්ද නේ? මේකෙන් මෙහෙම මට එහෙම එකක් මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි ගන්න ඕන. sorry. නෑ පහ බින්දුව එක. මම කියන්නේ ප්ලේන් එකේ 3යි උඩ යට එකයි නෙන්න ඕන. පහ බින්දුවට. එහෙම නෙමෙයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ මේ වෙන එක. yes. මේකේ මේ වැරදි ඇඳලා තියෙනවා. ෂේප් එක ඔක්කොම හරි. හරිද? මේක මෙහෙ නෙවෙයි යන්නේ. මේක මෙතනින් එන්න ඕන. මේක හරියට ගන්න ඕනේ. ඒක නැත්තම් වැරදි. මේ කියන්නේ මේවට ලකුණු හම්බෙන්නේ ෂේප් එක අඳිනවට ලකුණු දෙකක් හෝ තුනක් හම්බ වෙනවා. ෂේප් එක ඊට පස්සේ ඇඳලා ලියන්නත් ඕන. ඒකට ලකුණු හම්බ වෙනවා. හරි. 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 ඕකේ. මේක අපි ටිකක් මේ ඉරකලින් කමන්නේ මේක එන විදිය මොකද්ද කියන එක තේරෙනවනේ. ප්ලේන් එකේ 3යි උඩින් එකයි යටින් එකයි. හරි. good. කම්මල හිතනද ලියන්න? okay. හැබැයි හරියට වැඩේ තියෙන්න ඕනේ. that's okay. ඒ යටේ මේ හයක් තියෙනවා. step 6 step 4 step 6 නැද්ද? කොහෙද කෑවේ?
නෑ නෑ මේ මෙතනත් කාලා තියෙනවා. එහෙම බෑ. මේකද මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? total number of valence electron sulfur 6යි. elect from fluorine මෙතන එතකොට 1 into 6 එන්න බෑ. ඒතර කොයි එක දාලා නැහැ. 6. එතකොට total number of electrons 12. electron pairs 12 divided by 2. 6. දැන් bond pair කොහමද ගන්නෙ? terminal atom ගානේ. terminal atom කීයක් තියෙනවද? 6යි. ඒතර 6යි. 6. Lone pairs 0. And then 6 0. හරි. කොහොම හරි පේන්න මේ වැඩේ ඇඳගත්තා නම් හරි ඈ. here this one හරි. ඉවරය මේවත් try කරන්න. මේවා විභාගයේ ලකුණු ගෙඩි පිටින් හම්බ වෙනවා term test අනම්මනම් XeOF4. Here Xe is, there was a question in the start of the class. Xe is in the Xe is in the 18th group. Shino, if you check the periodic table, this is this is coming from the 18th group. So 18th group, usually it is not creating bonds, but if it is creating the bond, total valence electrons will be giving out for the bond creation. So here the valence electrons we have to take as 8, because Xe valence shell configuration is ns2 np6. So the total number of valence electrons is 8. So we have to consider this one as 8. Okay. Right. මම තව ටිකක් දෙනවා. ඒ ටිකත් හදන්න ඕනේ. හදලා මට පෙන්නන්න බෑ. Sulfur dioxide, sulfur trioxide, and Xe. Oxygen කොහෙ ගියත් පොරට පුළුවන් දෙකයි. It can create only 2. So fluorine 1. It's a logical thing, right? අපි දන්නවනේ oxygen can create only 2 bonds. Yeah. That is the thing. ඒක එහෙම වුණත් if it is a case like H2 or something, hydrogen practically cannot be there. So here XeOF4 make a logically අපිට හිතන්න පුළුවන් oxygen can create only 2 bonds. So මෙයාලා ඔක්කොම අටව ගන්න බෑ ඒකේ. Right? Fluorine only 1. Fluorine definitely it should be a terminal atom, right? Xe should be the central atom. Xe, because it is having 8 valence electrons, it can create maximum 8 bonds. සුදු මතය දෙන්න බලන්න. recording එක බලුවද? recording එක බලුවද? බොරු. බලුවද? මේ මොන දිහා බලපුවා නැහැ මගේ. හරි. මේ මම අදපේට පවුගේ එකේ වැරදිද දන්නේ නැහැ. හරිද? මේක දැන් මේ 120ක් තියෙනවා වගේ 180ක් වගේ තියෙනවනේ වෙන්නේ. මේක අපි කෙලින් අදිමු. මේ විදිහට. right? මේ මවුලන්නේ. ඒක ලොජික් එක තියෙනවනේ මේක වටේ 120 පේන්න අදින්න ඕන. මේක වටේට. මේ දෙක උඩයි යටයි. මේ දෙක ලීනියර් එන්න යනවා. මේක ඇද්දයි වගේනේ. ලොජික් එක දාන්න තේරෙනවද? කමක් නැහැ දැන් මේ ලකුණු හම්බෙයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට දෙන්න බෑ. අකුරු මට පේන්නේ නැති සයිස් එකට තමයි තියෙන්නේ. good. මේ අකුරට ලොක් කරන්න බෑනේ. කවන්නේ ඔය දෙලිය අවුලන්නේ. මට මේ ඒ කියන්නේ එක ගොඩේ ලියන්න යන්න දැන් අකුරු පොඩි අයගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනද අපි ඌවත් ටික ටික හදාගන්න බෑ. දැන් අකුරු පොඩි අයගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන අර පොඩි ඉඩක ලොකු ප්‍රමාණයක් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙමයි කියලා
අර සෙපරේෂන් එක නැති කරන්න ඉබා හොඳේ. ඔයා කරලා තියෙන හැටි හරි. නමුත් අර අකුරු පොඩි වුණාම අර ලොකු ඉඩක ගොඩාක් ඉන්ෆර්මේෂන් දාන්න පුළුවන් නේ. එහෙමයි කියලා එක ගොඩේ දාන්න යන්න එපා මේ පේපර් වල එහෙම හොඳේ. පේපර් ලියනවා අපි බලමු ඔය ඉස්සරහට. වැරද්දක් නෙමෙයි හොඳේ මේක. මේ method එක this method should be used in the term tests. Should be used in the term test, right? If they have asked how to deduce the molecule shape. මේක ලියන එක හොඳටම ඇති. වෙන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ, right? But in the examination, if you have been asked like what is the shape and blah blah blah, no need to write this, right? අපි බලමු. දැනට මේක ලියලා කරන්න. තම අපිට කන්ෆිඩන්ට් එක තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොමද කලින් මේක මේ ඇදලා තියෙන එක වැරදි. මේක එන්නේ මෙහෙමයි. හරිද? මේක එන්නේ මෙහෙමයි. හරිද? ප්ලේන් එකේ 120 ගහනවා. හරිද? මේ උඩ යටයි එතන මේක අපි මෙහෙම අඳිමු. මේක තේරුණානේ ෂේප් එක. එතකොට අපි මේක මෙහෙම අඳිමු. phosphorus chlorine මේක plane එක like this. If you want you can show like this. This is in the plane. Then the lone pairs you put them. Okay. පටලවන්න එපා ඈ. මේක මොකද පැටලෙන්නේ? අඩේ මේක ලියලා තේරෙයි. මේ මේකේ 4යි. ඔක්කොම 4යි 8යි. වැඩි කරන්නේ. Okay, 8යි. මේකෙන් එකකින් එකයිනේ. ඒකට ඔක්කොටම 4යි දෙන්නේ. ඒතකොට මෙයාගෙන් 8යි එන්නේ. 8 බෙදීම 2 4යි. එතකොට ටර්මිනල් එකටම 4යි 40. එතකොට මේක තමයි එන්නේ. මේක ඔයා කොහොමද ගත්තේ? දවසෙන් 4ක් යනගෙන. ටෝටල් කවුන්ට් එක. එහෙමත් තවලන්නේ නැහැ. හැබැයි පටලව ගන්න බෑ. මොකක් කර එක මෙතඩ් එකක් යූස් කරන්න ඕනේ. කොහොමද පෙන් වෙන්නේ? කලින්ද පෙන් වෙන්නේ කොබ? අඳුබ ටික. මේක ලියන්න ඕන. අපි සේෆ්ටි එකට ඒක හොඳයි. දැන් මොකෙක් හරි එකේ කිව්වොත් ෂේප් එකේ නම ලියන්න ඕන. හරි. අවුලකුත් නැහැ. මේක මේ 3D විදිහට. ඔව් මට තේරෙනවා නේද කියන්නේ. කමක් නැහැ. හරි. මේක හැබැයි අපි නම ලියමු. හැම වෙලාවෙම නම ලියන්න. මොකද විභාගයට ලකුණු දෙනකොට ෂේප් එක අඳිනවට ටර්ම් ටෙස්ට් වලට එහෙම ෂේප් එක අඳිනවට ලකුණු 3යි ෂේප් එක ලියනවට ලකුණු 3ක් දෙකක් වගේ ඇලොකේෂන් එකක් තියෙන හින්දා සේෆ් අපේ සේෆ් සයිඩ් එකට ඒක බලමු. right මේක දැන් ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පුළුවන්. මට තේරෙන ප්‍රශ්න මේකේ තියෙනවා කියලා. If you have any problems, look at the board. I will go for XC, FE, XC04. XC04. මොනවද ප්‍රශ්න දෙනවා බලාගන්න පුතේ. හරිද? Total valence electrons from XC. Xenon. Xenon is in the 18th group, so it is giving out 8 electrons. Total electrons from oxygen 4 bonds, that is 2. Oxygen is there, no? Then we have total
electron from fluorine for bonds, that is 1 into 4, that is 4. Total number of electrons 14. The total number of electrons is 14. Then total number of electron pairs 4 divided by 2, that is 7. Total number of bond pairs, now here the terminal atoms is how much? 5. Terminal atoms are 5, right? But oxygen is consuming 2, right? Oxygen is consuming 2. Fluorine is consuming 1 for each. Oxygen 2. So this is the consumption is 5, right? Consume, sorry, not 5, 6. High up consume, 6 is consumed because 4 from fluorine, 2 from oxygen, 2 plus 4, 6. 6 will be consumed. Total number of lone pairs 6 minus 1, sorry, 7 minus 6, making a do because the consumption is 6. 7 minus 6, that is 1. So the lone pairs is 1, 5, 1. I explain karanna like this. Total number of bond pairs by only by considering the terminal atoms we put 5. The consumption will be decided based on how much each atom is consumed. Oxygen is consuming 2, fluorine is consuming 1, fluorine 4 will be consuming 4, oxygen is consuming 2. Altogether how much? 6, right? So 6 will be consumed. If 6 is consumed, lone pairs would be 7 minus 6, that is 1. 5, 1. So 5, 1 is, I think, square pyramidal, right? The shape would be square pyramidal. Electron arrangement is, see, this is xenon. Plane there are 4 in the plane like this, and xenon is creating a double bond with oxygen, and there will be a lone pair here. Are you happy? Plane getting them? So this is XeOF4. Now what is the electron arrangement here? What is the electron arrangement here? Tetrahedral or what? Octahedral. O square bipyramidal. What is the electron arrangement? Double bond is considered as 1, right? Because this is in the same way or the same plane, right? So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Electron arrangement is octahedral. Or you can say square bipyramidal. Molecular shape is square pyramidal. Molecular shape is square pyramidal. Electron arrangement is octahedral or square bipyramidal. තේරුණා මේක? තේරුණාද පුතේ? Clear? පුතාට තේරුණාද මේක? තේරුණා? තේරුණා. මේ වගේ මේ බෝල දාන්න ඕන. SO2. Right. Bench නෙමෙයි, bent. Bent. Electron arrangement, trigonal plane. Yes.
Now SO2 put the balagan me. Balagan. Vernathal balagan. This is okay, right? SO2. Right? Balagan hamo. Vernathal balagan. Now Vernathal balagan sulfur dioxide make a balan කියලා දෙන දෙයක් තියෙනවා, right? Total valence electrons from sulfur, this is 6. Total electrons from oxygen for bonds, so there are 2 oxygen atoms, that is 4. Total number of electrons, that is 10. Electron pairs 5. Bond pairs, it should be 2, but the consumption is 4 because each oxygen atom is creating 2 bonds, right? So the lone pairs is 5 minus 4, that is 1. Now 2 1 මයිතන අපිට ඕක විතරක් මම මිස් වුණා in the table, right? 2 1 is not given here in your table, right? Table එකේ තියෙන තැන චුට්ටක් යන්න පුතේ. එක දෙයක් මට උතන මිස් වුණා. Go to the table. 2 1 is not given, right? Now when you have 2 1 ඉත තියෙනවද? නෑ. හරි කමන්න අපි මෙතන දාගමු ඈ. උතන දාගමු. බලත් නෑ කියන්න බලාගෙනම ඉන්නේ. මොකද්ද වා තියෙනවා කියලා කියහම. right. මෙහෙම තියෙනවා මොකද වෙන්නේ? This is 2 1 බලන්න කො. What will happen? Then this will be creating large angles like this. බලන්න. It will be creating large angles like this. So this shape is called as bent. This shape is called as bent, but the electron arrangement is trigonal planar. See, electron arrangement is trigonal planar, shape is bent. Clear? So this is 2 1. ඔතන දැන් ඔය SO2 තියෙන තැන SO2 තියෙන තැන හරි අතන්ට හරි අරගෙන 2 1. This is bond pairs. This is lone pairs. Then bond pairs, lone pairs, and then electron pair arrangement. Molecule shape, then shape, then angle. 2 1 electron pair arrangement trigonal planar. Molecule shape is bent නැමිලා තියෙනවා කියන එක. So the shape we draw like this. One lone pair here. So angle is around 120 degrees. Around 120 degrees. Right. SO2, the shape is bent. Now the molecule will be like this. S O and the one lone pair is on top of this one, and we have to draw the remaining lone pairs on top of oxygen like this. So the electron arrangement trigonal planar. Molecule shape bent.
bent. 2-1 is bent, right? Then after that, write for sulfur trioxide. Sulfur trioxide. So electron arrangement here is trigonal planar. Molecule shape. Molecule shape is bent. term test එකට හුවොත් molecule shape කියලා term test එකට හරිද මේ වාක්‍යයට කියන්න ඕන only for the term test because this is explaining VSEPR theory ඒක එහෙම explain වෙන විදිහක් තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ මොකද විභාගයට දෙන්න මොකක්ද දන්නවද decide the මේ වේගෙන් හදන්න ඊටම කියන විභාගයට දෙන්නේ decide or deduce the molecule shape of this one based on VSEPR theory. මේක මේකේම තියෙනවා. හරිද? මේක තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මම දැන් කිව්වේ VSEPR theory එකකින් තමයි මේ හැදෙන්නේ. බොන් පෙයා ලෝන් පෙයා නම් මොන කතන්දර තියෙනවා. right. ඒතකොට ඒක explain කරන්න බෑනේ statements වලින්. තේරුණා? ඒතර විභාග මේ A level වලට ඕක එන්නේ නැහැ. ඕම අහන්නේ නැහැ. එතකොට ඕක ඕකේ. ඒ කියන්නේ මේ MCQ වලට නම් මොනවා වලට ඒක ඕකේ. හරිද? Same thing. For the term test, මේ statements ටික එන්න ඕන. For the term test. Otherwise, this is මගේ මේ තියෙන මේ කතන්දරේ VSEPR is explained itself from these statements. You will get the full marks for the term test as well. But when it comes to the A levels, if you have been asked, අපි ගණන් හදන pass papers ගණන්. එතකොට තේරෙයි. එතකොට අහනවා මොකද්ද molecule shape එක කියලා. ඔය තමන් කැමති විදිහකට හදුවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට එයාලා බලන්නේ නැහැ කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා. Just for the shape and the හැබැයි shape එක හරියට තියෙන්න ඕන with those lone pairs and everything. Okay? And you have to name it as well. ලියලා ඇඳලා ලියන්නත් ඕන. right? වටේ දාලා නැහනේ. එහෙම බෑ. අඳපු ගමන් දාන්න ඕන නැත්නම් අමතක වෙනවා. මොකද? ඒක ලියන්න ඕනේ කියන්නේ. මේ ලකුණු ගන්න හැදී ටර්ම් ටෙස්ට් එකට. අතහැරලා දාන්න පුළුවන්. A level වලට ගියාට පස්සේ ටාගට් වෙන්නේ මේන් එක්සෑම් එකනේ. හැබැයි දැන් ටර්ම් ටෙස්ට් වල ලකුණු අදුන ඉතින් එහෙම තව කේස් යන්නේ. ටර්ම් ටෙස්ට් වලට මේවට ලකුණු දෙනවා. ඒකතර තියරි එක ලියන්න ඕනේ. ලකුණු දෙන්න තැනක් නැහැ නේද මේවට. ඒකයි මම කියන්නේ. කවුද කෙමිස්ට්‍රි කරන්නේ? ඉස්කෝලේ ගියානේ? කෙමිස්ට්‍රි වලට කවුද යන්නේ? Physics? කවුද කෙමිස්ට්‍රි? Physics? දැන් මැඩම්ලම දෙන්නේ. බල හඳේ යත්තේ නේ? නෑ. ඉන්නවද? බයෝ වලට. ඉස්කෝලේ කොහොමද පුතා කෙමිස්ට්‍රි? මම දන්නවා යා. Physics? English medium වල.
එසේ මම දන්නවා. ගර්ල්ස් එක කොහොමද? දන්නේ තාම. same class right? මාරුණ. නම දන්නවද මැඩම්ගේ? දන්නේ. okay. අපි මේ පන්තියේ බෙකුත් ඉන්නවා කෙමිස්ට්‍රි කරන්න මට ඔගේ නම මතක නැහැ. දවසක් ඉස්කෝලේට ගියාට පස්සේ උමගේ ඉස්කෝලේ කාඩ් එකෙන් උමට ඉස්කෝලේ මැද කෑ ගැහුවා. උට ඒක අමතක වෙලා. ළමයි මැද්දේ. ගේ නම මට වාරි පොලපැත්තේ ක්ලාස් කරනවා. ක්ලාස් එක කරනවා. නම මතක නැහැ. सिंगल मीडियम है इंग्लिश मीडियम सिंगल नहीं मासूल नहीं मासूलत मन दान मासूल नहीं इनके नाम अत्तर माता हरी then next one okay next one write a subtopic molecule shapes of ions මම අද chemical calculations කරේ නැත්නම් මට මේක complete කරන්න ඕන that's why right molecule shapes of ions sorry මේකේ තව topics දෙකක් තියෙනවා resonance and hybridization I will start hybridization today කොහොමද ලබන මාසෙන් chemical calculations and bonds දෙකම ඉවරයි right write the topic molecule shapes of ions sorry first time එක එතනින් ඉවරයි yes ඒතර ඒකම at the end of the exam sorry end of the August I will be giving you a paper as well ලකුණු සම්පූර්ණ දෙන total paper එක මම දෙනවා right look at the board so when you are deciding the ions same thing that we have done for molecule shapes can be decided based on the ions from our process so same thing that you have to follow as we did for Lewis structures so I am going to decide the molecule shape of NH4 plus ion ammonium ion decide in the central atom. So central atom we have to take the total number of valence electrons. Total valence electrons from nitrogen that is 5. Then electrons from hydrogen for bonds. From hydrogen 4 bonds that is 1 into 4 that is 4 because of the ion it has lost 1 electron if it is a positive charge it will lose 1 electron or the number of electrons if it is a negative charge it will gain electrons same thing that we have done for Lewis structures right so due to the charge since this is a positive one that is -1 total number of electrons 5 plus 4 minus 1 that is 8 total electron pairs 4 total bond pairs this is based on the terminal atoms that is 4 total lone pairs 0 4,0 the shape is tetrahedral the tetrahedral shape is like this how the positive charge is gained can be taken from the Lewis structure diagram this is the shape one. So positive charge is on top of nitrogen atom. This ideology or how the positive charge is
can be taken from Lewis structure process, right? ඒකත් මේක අඳිනකොට ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. Alright, so molecule shape is tetrahedral and electron arrangement is also tetrahedral. Put a bullet point and write down. I think everything is clear. Only difference is this one. අවදානෙන් ඉන්න ඕන පන්තියේ. Let's write down. If it is a cation, deduct number of electrons based on the charge and if it is an anion add number of electrons based on the charge. Hari putte examples මේක දාන්න, then write down this one and draw this one. If somebody asks how this positive charge is induced, that is coming from the Lewis structures. We know how to draw the Lewis structures, right? කොතන හරි තැනකදී if you have any problem, where is this positive charge, take a quick look on the Lewis structure, then you will understand where is the positive charge, right? So this positive charge is on top of nitrogen atom. So when assigning the charges, Lewis structure should be in your back of the mind, right? So this is the important part. Based on the charge, you are adding or removing. මේක ඉවර වෙලා මේක දාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා කරන්න තනියම ClO4 minus SO4 2 minus the ClO3 minus හරි මේක මේ ටික ගන්න බෑ ටක් ගාලා හතරක් දෙන්න ClF3 S4 ClF4S
කලික් කරපු ටික පෙන්නන්න. Okay. SO3 එක පෙන්නන්න පුතේ. Right. Okay. SO3. Right. Okay. SO3 එක පෙන්නන්න. SO3 එක. Yeah. Right. SO3. මේකේ තමයි දාලා තමයි තියෙන්නේ මේක පේනවා මටනේ. පොඩ්ඩයි කට්ටිය ෂේප් එක නම් හරියට ගන්නවා. අඳින්න ගියාම පොඩි ගැටලුවක් එනවා වගේ. රයිට් බලන්න. මේකයි මේ අපි මේවා හදන්නේ. හොඳ? බලන්න. look at the board. ClO4 minus. මෙතන නිකන් ඔයාලා හරියට ගන්න නැති එකේ. right? බලන්න බලන්න. ClO4 minus. නැත්නම් දිගටම පොලිමට වර්ධිනවා ඒකයි. පොඩ්ඩක් බලන්න. ClO4 minus total valence electrons from chlorine. බලන්නත්තල බලන්න. බලන්න. බලන්නත්තල බලන්න. From chlorine that is 7. From oxygen that is 4 into 2 that is 8 due to the charge plus 1. So altogether 16. Total electron pairs is 8. Now bond pairs is 4. 4 will be consumed for 4 will be consumed for 8 like this, and this is 0. Now we have a problem here. Wait. Bala. Andar bala. Now the shape is 4-0. There is no problem on this one, right? So the shape is tetrahedral. We can place like this. But how the bond arrangement? That's the problem, right? Bond arrangement is coming from Lewis structure. Bond arrangement is coming from the Lewis structure. මේක අපි ටක් ගාලා Lewis structure එක ගහමු. ඔන්න මෙහෙමයි Lewis structure එක ගහන්නේ. හරිද? Chlorine 7, oxygen 6, right? Oxygen 6, right? 6 means 6 into 4, 24. Minus 1, that is plus 1. So altogether 32. Lewis එක මම ගහන්නේ. Then 16. මේක තමයි අපි දැන් ප්ලේස් කරගෙන යන්න ඕන. හරිද? මේක හින්දා තමයි we have done the Lewis structures earlier to this one. So chlorine, oxygen, and oxygen. Then we are placing the lone pairs like this. Sorry, the bond pairs. Then after that placing the rest of the things. 4 has been placed. We are keeping like this. Like this. The 16. Then the formal charge.
minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Chlorine we have placed 1, 2, 3 and 4. So this should be plus 3. It should be 7, but we have placed 4 only, right? Then our dative bond concept, right? So what shall we do? 1 from here, 1 from here, 1 from here. Then we stop from here, right? Because formal charge will be cancelled off, right? Then what is the end result here? Chlorine, oxygen, double bond, oxygen, double bond oxygen. What is this? Single bond oxygen and minus charge. So there are lone pairs here, each 2, and here we have how many? 3. So මේක එකපාරට මට අඳින්න පුළුවන්. පුරුදු වෙනකන් මේක දිහා බලලා තමයි මේක අඳින්න ඕන. Clear? So the shape is tetrahedral, then the bond arrangement is like this. So there will be 2, 2, 2 and 2. Here we have 3. Here we have 3 and the minus charge is here. I told you that square bracket cannot be taken, a square bracket and charge cannot be taken out if it is the charge is in the leaf atom. Only if it is in the formal charge is in the central atom, you can take it out by using a square bracket. So therefore this is the shape, correct shape. So the molecule shape is tetrahedral. Electron arrangement is also tetrahedral. Anyone who didn't understand this, sir? Anybody? ඔයාලා A level වල වැඳගන්න තේරුණේ කොහේ හරි දැනක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට පර්සනල් හරි මෙසේජ් එකක් දාන්න ඕන වැඩ කරන වෙලාවට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම ඇටෙන්ඩ් වෙනවා හරිද අර ලෙවිස් ස්ට්‍රක්චර් එකට ආවේ නෑනේ ඒක බලන්න ඕනේ නෑ ඒක මම අඳිනවා ගොඩ මම ලෙවිස් ස්ට්‍රක්චර් එක මේ ගෲප් එකේ මම ෂෙයා කරා රෙකෝඩින් එක. ඒක මම ගොඩක් ඒවා අඳිනවා. ඒක පොඩ්ඩක් go through කරන්න ලෙවිස් ස්ට්‍රක්චර් එක. මේ අර සිකුරාද රෙකෝඩින් එක. right? password 2 වගේ දාලා බලාගෙන යන්න නිකන් logic එක තේරෙනවා but there are some special scenarios I have discussed there. Okay? Make always go for others. For SO4 2 minus, ClO3 O3 minus and ClF4. මට කරලා පෙන්නන්න බා. This process only for deciding the shape. It can be used for any method. Sorry, any exam. This is perfectly okay. But when you are drawing the Lewis structure or the structure, this is the Lewis dot dash structure, so it should be the correct one. Then you have to look for the Lewis structure process that we have used to do. අර recording එකේදී මෙයා එක ප්‍රශ්නයක් අහන හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Lewis structure එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. හරිද? ඒ කියන්නේ Lewis structure එකක් ඇයි අපි අඳින්නේ කියන එක. ඇයි අපි ඒක use කරන්න කියන එක. Lewis structure කියන එක අපි use කරන්නේ why we use it because it is a man made accurate process to show how the bonds are arranged, right? Because
before that we don't know how the bonds are arranged. So the Lewis structure can be used to determine how the bonds are arranged in between the atoms. So that is a very good man-made accurate process. එහෙම නැතු ඒක මේ natural එකක් නෙමෙයි. ඒක man-made එකක්. Right? අනික තමයි ClO3 minus එක ClO3 minus එකයි ClF4 එකයි දෙක අඳින්න බෑ. මේ දෙක හොඳයි. මේ මගෙත් එක්ක මේ ක්ලාස් එකේදී මේ දෙක අඳින්න ඕන එකයි මම කියන්නේ. there are something to learn. වැරද්දුවොත් සොෆෝ ගන්න එසු right right तो बायो मैच से करना है मैच कराने ඔයාලා ඒ ලෙවල් වලදී ඕක මම ගොඩක් මේ ස්කූල්ස් වල දැකලා තියෙනවා. මම අර කලින් කියපු කතන්දරේ අන්දිනක මම අහගන්න පොඩි වෙලාවක් මට ගන්න ඕන නෙමෙයි. ඔයාලා වැඩ කරන ගමන් ඔයාලගේ මොන හරි දෙයක් බැරි වුණාම අහගන්න හොඳ යාළුවෙක් හදාගන්න. يعني හැම වෙලාවෙදිම ඕක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මම ඕක ගොඩක් යූස් කරලා තියෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ තමන්ට වඩා දන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් තමන්ගේ මට්ටමටම දන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. යාළුවන්ගේ මාර දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ෂෝට් කට් මෙතඩ්ස් මම කියලා දෙන විදිහම නෙවෙයි සමහරලාට උන්ගේ තියෙන සමහරලාට වෙන වෙන වැඩ කරන ඒවා තියෙනවා. හරි. දැන් අපේ ඔය අපේ පාර දිස්ත්‍රික් ෆස්ට් ලියලා දුන්න එකෙක් හිටියා. උට අපි ඒ ලෝල් වලට එනකොට මුට දීලා තිබුණේ. ඌ ඒක අරගෙන තමයි ගියේ. අයිලන්ඩ් 10න් උඩ රෑන්ක් එකකුත් උට දීලා තිබුණේ. ඌ ඒක ඒ විදිහටම අරගෙන ගියා. මම උගෙන් ඉගෙන ගත්ත જાති ගොඩව තියෙනවා ඒ ලෝල් කාලේදී. ඒ කියන්නේ සර් කෙනෙක්ගේ ඉගෙන ගන්නවට වඩා ඔයාලා නිකන් මචන් ලෙවල් එකේ ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවනේ. ඒක මාර වටිනවා. ඒක කැම්පස් එකේදීත් ඒ විදිහම තමයි මම අපේ කැම්පස් එකේ වුණා ඌගේ කර්මයට හරි මගේ කර්මයට හරි ඌත් එක්කම තමයි මාත් හිටියේ. මේ ඔය තව එකෙක් හිටියා ගල්ලාවරම් පන්සල් ගාවේකින්. මම කිව්වේ අලවුයි. දන්නවනේ. දැන් වෙනවා කියලා ලංකාවේ. මම ඒතකොට එනවා ඔයාලගේ පැත්තේ. විගිදර. පොර දිස්ත්‍රික් එකෙන්. එතකොට උගෙන් ඉගෙන ගත්ත જાති ගොඩක් තිබුණා. නෑ ඒ කියන්නේ අර තම තමන්ගේ වයසේ කට්ටිය ඉන්නේ. ඒ කට්ටියත් එක්ක ඇදිලා යන්න පුළුවන් එකට වැඩ කරනකොට. ඒක සෑහෙන හොඳයි. ඒකින්ද අර තනියම වැඩ කරනවට වඩා කවුරු හරි යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඉස්කෝලේදී හරි අඩුම තරමේ ගෙදර නෙමෙයි. වල බහින එකක් නෙමෙයි ඈ. ඕලෙවල් කාලේ මට සෙට් වුණා නියම සෙට් එකක්. වල කියන්නේ බොහොම අමාරුවෙන් කොට ගියේ. ඒ ලෙවල් කාලෙත් හිටියේ උන් එක්කම තමයි. හැබැයි අපේ පන්තියේ දැන් පන්තියේ පළවෙනියා මම
අනිත් උන් සහ මගේ අතර සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු ලෙවල් එකේ වෙනස සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 75ට වැඩි. ඒ කියන්නේ හරි දරුණු ගණේ පන්තියක් ඒක. ෆස්ට් ටයිම් ඉන්ජිනියරින් ගියේ මම විතරයි. එතකොට මම නිකන් හිතාගත්තා දැන් මේ කාත් සමග වැඩ කරලා තේරුම්න්නේ නැහැ කියලා අර අනිත් උන් දෙන්න එහා පන්තියේදී තමයි මම මුන් එක්ක තමයි එතකොට ලකුණු ගණන් හදන්න යන්නේ. මොකද කරන්නේ අනම්මනම් ඒ අර සමහර වෙලාවට උන් එයාලා භාවිතා කරන ෂෝට් කට් මෙතඩ්ස් අමුතු දේවල් එයාලත් එක්ක ඒක ඉන්වෝල්ව් වෙන්න මම මුගෙන් අහන්නේ නැහැ නිකන් එහෙම හිතන්නේ නැතුව ඒක මාර වටිනවා. ඒක තමයි ඉස්කෝලේ තියෙන වටිනාකම. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ අනේකේ තියෙන වටිනාකම ඔන්න ඕක. කියන්නේ තේරුණා. ඒක මාර සිරායි. කැම්පස් එකට ගියාම උනත් කැම්පස් එකේ රූම කියන එක මාර ඉම්පෝටන්ට්. ඒක නිකන් තනිකර නිකන් මල් ලෝකයක වගේ ඉන්නවනේ නිකන් අනංගය වගේ සීන් එකක ඉන්නවම ඉන්නවනේ. කැම්පස් එකට ගියාම මෙහෙම ඉන්නවා. ඒතෝන්නේ අපිත් නිකන් මල් සමයක වගේ තමයි ඉන්නේ. ඌත් මල් සමය. ඒතකොට අපිත් නිකන් මල් සමයක් වගේ තමයි අපිටත් ඒකට. මොකද ඌ හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපිත් ඒ වගේ තමයි. මේ අර යාළුවෝ කියන එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි හොඳ කෙනෙක් Taman වැදගෙන යන්න පුළුවන් කෙනෙක් හදාගන්න බලන්න. ඒක සෑහෙන වැදගත්. ඒක ඉස්කෝලේ වෙන්න පුළුවන්, පිට වෙන්න පුළුවන්, ගේ ගාව වෙන්න පුළුවන්, කවුරු හරි කෙනෙක්. අනිත් එක කලින් අවුරුදු වල අයියලා ඉන්නේ. අයියලා අක්කලා ඉන්නවනම් දැන් මට එහෙම chance එකක් තිබුණා. හැබැයි අපිට කලින් අවුරුද්දේ අයිලන්ඩ් ෆස්ට් ආවා. ඒකෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ගොඩ තිබුණා. අපිට කලින් අවුරුද්ද අයිලන්ඩ් ෆස්ට් ආවා කියන්නේ අපිට ඒක නිකන් හරි අපිටත් පුළුවන් මේක කරන්න. right මම අර group එකේ share කරේ දුලිප් කියලා. අන්සර් මේ දවස්වල ලංකාවේ ඉන්න ඊපෙරද මට හම්බුණා. මේ එතකොට එයාලගෙනුත් ඉගෙන ගත්ත જાති තියෙනවා. ගණන් පේපර් එක කොහොමද හදන්නේ? right මම ওই වෘතය කියලා පාඩමක් තියෙනවා ගණිතේ. මම මේ දවස්වල ඉස්කෝලේ ගියේ. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ මට යන්න බැරුණා මොකක් කරේ අසනීපයක් කියලා. ඒවා යම ඉගෙන ගත්තේ ඔය අයියලාගේ. ඒ වගේ දේවල් එතකොට අර තමන්ගේ නෙට්වර්ක් එක හොඳට හදාගන්න තමන්ව ඇදගෙන යන්න පුළුවන් නෙට්වර්ක් එක. Yes. Good question. I'm taking this one. Wait, I will give you. Sorry, this is CLF3, yeah? Sorry, yeah? CLF3. Yeah, team had done number. CLF3. This one is CLF3. माइनस ताजी का पेन ना ने माइनस के लगा नहीं देखे -1 है माइनस सारी करिए दा Where is the minus charge? ClO3 minus, not plus, okay? This is minus. Plus नहीं होंगे.
this is ClO3 minus. Plus එකකුත් තියෙනවා, but I have given ClO3 minus, not plus. පොඩි වෙනසක් කරන්න තියෙන හිතලා බලන්න. චුට්ටි වෙනසක් කරන්න තියෙන. I will take this one, ClO3 minus. සමහර හැදලා තිබුණා. හොඳයි. So ClO3, this is 2 into 3, right? This is 6. Due to the charge, this is plus 1. Then all together there are 14. So 7. Then there is 3, 6 will be consumed. This is 3, 1. Then our Lewis structure one. In the Lewis structure, we have to take 7 plus 6 into 3, that is 18. 18 plus 1, that is altogether 24. This is 12. Then we will have chlorine, oxygen, and oxygen. Or else you can straight away say like methane make good though, right? So we will have chlorine. 3-1 means 3-1 is pyramidal. Oxygen, and oxygen. The lone pair should be here. Then our only problem is whether there are double bond or double bond or single bond, right? So this is 12. So I am placing like this, and the lone pairs like this, the 12. The bond pairs are done. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Yes. 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 Oxygen. Starting from the most electronegative one. Right. See how can 26. So this is 13 because I need one on top of this one. That's why I have missed that one. Yeah, this is 7, 18 and plus 1, 26 and 13. So we will have one lone pair here as well after the allocation. Then the formal charge 1, 2, 3, 4. This is plus 3, minus 1, and minus 1. Right? Oh, sorry. This is plus 4. 1, 2, 3, 4, and 5.
4 has been given, yeah, plus 3, sorry, plus 3 this one, sorry, plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, plus 2. Plus 2, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, plus 2. 7 has to be given, plus 2. Then the dative bonds like this, or dative bond or something like that. This has to be double bonds in between these two. Make him අපිට ඕන ගහලා දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට. කාට හරි කෙනෙකුට මේක ප්‍රශ්නයක් නම් මම මෙහෙම ඇදලා පෙන්නන්නම්. So like this. So in end of the day we will have a double bond O, lone pair, single bond O, and there are 3 lone pairs here with the minus charge, and 2 lone pairs and 2 lone pairs here. The shape is, molecule shape is pyramidal. Electron arrangement is tetrahedral. So this is ClO3 minus. 5 has been allocated, 2 is missing, so plus 2. Then the electron arrangement like this, so minus 1 would be arranged here. Everyone understood this? Clear? සූටි මාත්‍යයක් අඳිනවා සූටියට ඒක ටික ලොකුවට අඳිමුකෝ මේක කවන්නේ හරි මේක මෙහෙම ගන්න බෑ මේක මෙහෙම ගන්න බෑ බ්‍රැකට් එකකින් එළියට ගන්න පුළුවන් only the charge is on top of the central atom මෙහෙම තියෙද්දි ගන්න බෑ පුතේ ඒක ඒ notation එකෙන් පිට. Any questions? Right. Sorry, ClF3. Gedari nandagan ClF3. The shape should be T. T shape ClF3. It is the ClF3 T shape, right? T or C so? T. T the T. Right. It should be T, right? Okay, good. So this should be the shape is T. Now I need you try this one, right? I3 minus. Then? Yes, then. Try this one, I3 minus. Anyone who have any problem on this one? ClO3 minus. Anyone? Is there another? අපිට තේරුණා ClO3 minus මට තේරුණා පුතේ understood වරද තේරුණාද right මේක හිතලා අඳින්න බෑ I3 minus හදලා මට පෙන්වන්න බලන්න I3 minus
මේක ලියන්න තියෙන්නේ. ලියන්න ඕන මේ දෙක ලියන්න. රයිට් බලාගන්න කෙනෙක් හදලා තියෙනවා. කරන්න. එතන තුනයි. එතන ප්ලේන් එකේ ඉන්නේ. උඩ යටයි. ඒතර ට්‍රිගනල් බයිපිරමිඩල්. ඒකන මම කිව්වේ බොන් පෑස් ලෝන් පෑස් එකතු කරලා බලන්න. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. 2 නම් ලීනියර්, 3 නම් ට්‍රිගනල් ප්ලේනර්, 4 නම් ටෙට්‍රාහෙඩ්‍රල්, 5 නම් බ්ලා 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 ඒක අර ටෝටල් එකත් එක්ක ඒක ඔළුව වැඩ කරනවා ටක් කරලා. හිතන්න දෙන්න ඒක. රයිට් බලාගන්න මේ. හදපයිල. කරා. හරි. Okay. හරි. ඊගා. So now here central atom is also I, there should be one, and leaf atoms or terminal atoms also should be I. So total valence electrons from I, that means the central atom, this is central atom, this is 7, right? Then there are 2 terminal I atoms, right? When I becomes terminal, it is giving out only 1 for creation bond or bond creation, because that is from the 17th group. 17th group, when 17th group element becomes a terminal atom, it gives out only 1 electron for the bond creation. So electrons from I for bonds, this is terminal atoms. එකකින් එක ගානේ 2යි. So total there is 2 due to the charge plus 1. So total 10. Total number of electrons is 10. 7 plus 2 plus 1, that is 10. Electron pairs 5. Bond pairs, how many terminal atoms we have here? 3 or 2? 2. I told you this is the terminal atoms, right? Total number of terminal atoms, not 3. This is 2. Now, if you take like CCl4, what is the bond pair that we have put? 5 or 4? 4. Right? So, this is the terminal atoms. How many terminal atoms we have here? 2, not 3. 1 is for the central atom, right? We have not considered the central atom. So, bond pairs is 2, lone pairs is 3 then. Here because why this 2 becomes, there are only 2 terminal atoms. So this is 2 3. 2 3 is linear. Make it balance.
2 3 is linear. Balan Vagui. Look for the table. 2 3 bond pairs is 2, lone pairs is 3. 2 3 should be linear. That is the molecule shape. What is the electron arrangement? Trigonal bipyramidal, right? So how we draw it? This is the central atom and we have I and we have I. We have a lone pair here. Three lone pairs by creating the trigonal planar shape like this. Right? Where is the minus charge? Where is the minus charge? In the middle. Why? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have allocated 8 electrons for central I. Right? So this is the minus charge. And we have 3 lone pairs in each of the I atom here. These are the lone pairs of the I atom. So this is I3 minus. Molecule shape is linear and electron arrangement is trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. So the minus charge is minus charge is on the central I, or you can take out the square brackets and put it as minus. So this is I3 minus. You try ozone O3 O3 then XeF4 XeF6 H2O CH3 plus right. So these are the homeworks that you have to do. Now I3 minus wage matamai, the same thing that you have to do in O3 ozone, right? So oxygen would be the central atom and there are 2 leaves atoms from oxygen. Okay. මේකට තව එකක් දාගන්න හො තව එකක් දාගන්න මේකට XeO2 F2 and the other one is XeO3 මම උඩේ ගාලා ලිව්වා XeO3 XeO3 right. Okay, so next week don't miss the class. Next week we will be doing the hybridization and also I'll be doing hybridization and the other topic is resonance structures. Next week I'll be covering off those two, right? So chemical calculation books අරගෙන එන්න වෙලාව තිබුණොත් මම chemical calculations කරනවා, but this is kind of a flow that I need to do hybridization and the resonance structures. These are interlinked each other, right? So let's meet next week. Paper එක discuss කරනවා මම Thursday රෑ බැරි වෙන අය recording එක බලන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. Then Friday I will be doing some chemical calculations and molecule deciding things. If you can't join on live, join watch the recording at least, right? Okay then, right. හැමෝටම දරුවන් සරණයි.
Have a nice week. Right, thanks. Hadi yani. Okay. Kung saan na ba ito?